Hello wonderful and appreciated soul. Hallo wundervolles und geschätztes Wesen. Deutsch folgt nach dem Englisch. I've experienced an issue several times now, and I think it's very important to talk about it because it's an important part within remembrance. Remember who we are and going forward towards our free soul. We are growing into a free world. We're growing into a world where we can do and let go of whatever we want to. But yet it's a very important part to still be committed. I've experienced many times that people told me, we're gonna meet, or I'm gonna call you, or I'm gonna be with you, or let's be together then and then. And we said, okay, we're gonna make the appointment at whenever, and it never happened. Or sometimes I take myself back and I just watch how people go around me, and I find out that there is not much commitment. I understand that very well, and I think there is an issue of looking at it for myself, but also the perspective of the others, what's happening there. It's a chance to reflect, and the chance for myself, of course, is I'm getting time for myself. I get the chance to decide something when I wanted to decide with someone else, or with the encouragement of somebody else, or talking about it with somebody else. And when this can't happen or it won't happen, then I get a chance to decide it for myself, which is good. But on the other hand, and this is why I want to talk about it, is there is a lack of commitment. And I think this lack of commitment comes from the many chances that we're having. And there is so many short messages that come to us, emails that come to us, and so many, a huge variety of what we can do and couldn't do. And because there is so much, we decide in the last moment, which is fine, and we're growing into that world. But there is also people and animals and plants on the other side. And I think we also need to focus on the worth of commitment for the people that are waiting, or for the people that like you being around. Or if somebody tells you, I'll be back with you, or I'll be back to you, then I think of course there is an expectation, but there is also a looking forward to it, and this is what I call commitment. I think this commitment is very important. So my message to you is, maybe you want to reflect when you do want to make this commitment, and then go for it, and not let something else that's being better in this moment take over, because we forget about this, and we should learn to commit again and not forget what the person feels on the other side. And maybe you say, well, you should get looser about it, or the other person should get looser about it. And I think no, it's, even if you surprise that person, it's an important commitment. So I wish you good commitments. Ich habe in letzter Zeit immer wieder erlebt, dass man mir gesagt hat, ich melde mich dann und dann, lass uns dann und dann etwas zusammen tun, oder ich rufe dich an, oder wir besprechen etwas, und dann geschah nichts. Und ich finde, es gibt hier die Chance zu reflektieren auf beiden Seiten.
was bringt es mir oder warum geschieht es mir, und ich finde heraus, es schenkt mir Zeit, etwas zu tun, das ich vielleicht nicht getan hätte, oder es schenkt mir Zeit, mehr dahin zu investieren, wo ich sowieso dran bin, oder es gibt mir die Chance, eine Entscheidung zu treffen, wo ich die Entscheidung mit jemandem treffen wollte, oder wo ich den Impuls oder das besprechen wollte, was ich eigentlich entscheiden wollte, und es weist mich darauf hin, diesen Entscheid selbst zu fällen. Aber es gibt auch die andere Seite. Es gibt die Seite des Commitments, die Seite des, ich weiß jetzt das Wort nicht mal mehr auf Deutsch, wo ich für etwas einstehe. Und ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir in der heutigen Zeit, wo so viel Ablenkung ist, da kommt immer noch was Besseres und noch was anderes und noch was Schöneres. Und dann vergessen wir, was wir eigentlich abgemacht haben. Und auf der anderen Seite ist aber ein Mensch, und der wartet auf deine Präsenz und der wünscht sich deine Präsenz. Und man kann mir sagen, ja, wir müssen lockerer sein darüber, und es ist so, unsere Welt wächst in eine freie Welt, aber, und das ist der Grund, warum ich dieses Video mache, ist, es gibt den Wert des Commitments, und dieser Wert, den empfinde ich als sehr, sehr wichtig zu behalten, weil der Mensch dem Menschen, der Pflanze, dem Tier dieser Wert geschenkt sein soll, ohne dass ständig irgendetwas anderes vorne reinkommt. Und wir sind so abgelenkt mit all den Veranstaltungen, all den Nachrichten, die wir erhalten, mit den Videos, mit all den vielen Dingen, die auf uns einprasseln. Und da kann es ganz schnell geschehen, dass wir abgelenkt sind und etwas besser ist, als was wir eigentlich abgemacht haben. Und meine Nachricht an dich ist: reflektiere, schau gut und entscheide auch mal für den Wert. Und letztendlich ist es ein Wert für euch beide. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig in die freie Welt, in die wir hineinwachsen, dass die trotzdem sich des Wertes, den man dem anderen oder den anderen schenkt, im Auge zu behalten, ohne dass man ständig wieder irgendwohin gezogen ist oder gerissen wird und ständig der Intention des Besten nachgeht. Vielleicht ist das Beste versteckt in dem, was wir eigentlich versprochen oder abgemacht haben. Somit wünsche ich dir ein ganz gutes Reflektieren, und ich freue mich, wenn du einen Schritt zu dir selbst machen kannst. Wert, Selbstwert und dem Wert des anderen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.